start করি স্যার। শুরু করো। Assalamu alaikum everyone. Today we're going to present about protection of fish from Salmonella. I'm Musana Chaudhuri and my teammates are Mr. Tawfiq and Mr. Nabil. So, what is fish? Fish is a major source of animal protein. So, it is important to keep fishes from harmful bacteria or other pathogens. Fishborne diseases pose a serious public health risk. Salmonella is an important foodborne bacterial pathogen. Contaminated fish can transmit infections to humans. So, what is Salmonella? Salmonella is a gram-negative rod-shaped bacteria, and it is a non-spore forming bacteria and facultative anaerobic. That means it doesn't need any oxygen to survive. It is motile. That means it has a little flagella and it can move and has many serotypes. That is why it is deadly for human. Uh, so Salmonella does not affect fish. Salmonella does not causes any harm to the fish. Salmonella uses fish as a carrier and not normally present in healthy fish tissues. Fish usually acts as carriers, rarely causes disease in fish, and main concern is the food poisoning, human food poisoning. So, what are the sources of contamination? Well, the contaminated water is the main source, like sewage and agricultural runoff. Contaminated feed and animal waste, poor pond hygiene and biosecurity, processing water and ice, human handling and poor sanitation, and use of untreated poultry or livestock manure in ponds is also a also a great way to uh, contamination. Contaminated ice used during storage and transport, cross contaminated from the equipment and surfaces, wildlife and pests, uh, and non potable water used in washing and processing. And that the last part was the main reason why many villagers are contaminated with many villagers suffered from salmonella type diseases. So why protection is necessary? Protection is necessary because to prevent foodborne illnesses, to protect public health, to reduce economic losses, to maintain export quality and market value, to ensure customer confidence. Protection at farm level. So, in order to protect fish from salmonella in the farm level, we need to use clean and uncontaminated water, proper pond preparation and management, avoid untreated animal waste, and use high quality pathogen feed, and maintain farm biosecurity and pest control. So, what would be the protection during processing? Well, during processing, most of the contamination occurs during the processing. So, it is very important to be careful about the process. So, in order to protect a fish from the salmonella, we need to wash with chlorinated potable water, separation of dirty and clean processing areas,
proper sanitation of equipment and surfaces, and strict personal hygiene of workers. And from now on, my groupmate Nazmul Haq Nabil will continue. Sir. Walaikum salam. Now I am continuing the other slide. Cold chain management. Cold chain management. Sling at 0 to 4 degrees Celsius shows bacteria growth. Number 2, freezing at minus 18 degrees Celsius prevent multiplication. Number 3, avoid temperature abuse during transport. And number 4, use clean ice and hygiene stress conditions. Then antibiotic and awareness. Number 1, antibiotics are not recommended for prevention. Is Musana slide sense? Antibiotics are not recommended for prevention. Overuse leads to antibiotic resistance, and emphasis on hygiene and management practices. Training and awareness farmers and workers. Musana slide sense. Last conclusion. Salmonella contamination is mainly environmental. Fish safety depends on proper management practices, and hygiene, biosecurity, and temperature control are essential. And last, protecting fish from salmonella protects public health. Thank you, sir, and thank you, everyone. আচ্ছা, সালমোনেলার কারণে কাদের অসুখ হয়? স্যার সাধারণত স্যার ফিশের তেমন এটা ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করে স্যার। সাধারণত মানুষ বা মানুষের এটা কি হয় স্যার? মানুষের কি অসুখ হয়? স্যার টাইফয়েড। স্যার টাইফয়েড। আচ্ছা, তাহলে আমরা তো মাছ তো আমরা রান্না করে খাই, রান্না করলে তো জীবাণু মরেই যায়, তাহলে কিভাবে এটা টাইফয়েড হবে? স্যার র মিট খেলে স্যার এটা হ্যাঁ, আন্ডারকুকড আন্ডারকুকড ফিশ খেলে স্যার এটা। আন্ডারকুকড ফিশ আমরা বাংলাদেশে আমরা খাই? তাহলে কি বাংলাদেশে সালমোনেলার সমস্যা নাই? তাই বলতে চাচ্ছি। তা আছে স্যার। কাদের? স্যার এটা ভিলেজে বেশি হয় স্যার। আর কাদের? স্যার ভিলেজার্সদের। আর যে জায়গায় স্যার পানির সমস্যা স্যার, পানি সুপেয় পানির অভাব যে জায়গা স্যার, ওই জায়গায় দিয়ে সালমোনেলার অ্যাটাক বেশি স্যার। শোনো, আমরা যারা হ্যান্ডেলিং করে, যারা মাছ বিক্রি করে, মাছ কাটে এদের, তারপর তুমি ধরো নয়া বাজারে যাচ্ছ, আর নয়া বাজারে যাওয়ার সময় তুমি ওখানে মাছ বিক্রি হচ্ছে, বা নয়া বাজারে যে কোনো বাজারে মাছ বিক্রি হচ্ছে, তুমি তার পাশ দিয়ে হাইটে যাও কিনা, জি স্যার। তখন তোমার কন্টামিনেশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? খালি মাছ রাঁধতেছো অনেক পরে, মাছ বাজার করে নিয়ে আসতেছে, মাছের সঙ্গে তুমি ধরো তুমি একই বাজারে মাছের সঙ্গে এই করতেছো, ফল রাখতেছো। 2 নাম্বার হলো, মাছ যারা কেনাকাটা কাটাকাটি করে, প্রায় দেখবা যে আমাদের দেশে, বাংলাদেশে বেশিরভাগ লোকের ঘরে বটি কয়টা? একটা বটি। মাছ কাটতেছে, এই সময় মেহমান আসছে, ওই একই বটি কোন রকম পানি দিয়ে ধুয়ে ওইটা দিয়েই তোমার কি করতেছে, সে কাটতেছে, সালাদ কাটতেছে, অথবা ফল কেটে দিচ্ছে একই বটি দিয়ে। 2 নাম্বার হইলো, ধরো মাছ তোমার করলো, একটা রান্না শেষ, মনে করো 2টা চুলা থাকে, একই চামচ ইউজ করতেছে, একটা রান্না শেষ আর চুলা বন্ধ করে দিল, দিয়ে করলো, আরেকটা কেবল মাছ দিল, দিয়ে ওইটা এক চামচ দিয়ে ওইটা আবার দেখে যে আগে যেটা রান্না শেষ থামে যাচ্ছে, সেটা আবার করে দেখে যে লবণ ঠিক আছে কিনা, বা ওইটা কি করে। অথবা দেখা যাচ্ছে তুমি দেখবা যে বাসায় যেখানে তোমার হচ্ছে, বাচ্চা ধরো বরফের মধ্যে দিয়ে রাখছে, এই যে বেসিনে, বেসিনের পাশে রান্না করা খাবার আছে, আর এই পাশে কি করতেছে, ওদিকে মাছ কি করছে, বা একই বেসিনে তোমার হচ্ছে মাছ, এদিকে বরফ মাছ দিয়ে রাখছে, আর এদিকে কি করতেছে থালা
ওয়াশ করতেছে একই বেসিন। এই সমস্ত জায়গার কারণে তোমার কি হচ্ছে, ই থেকে এই যে কন্টামিনেশন, যে জীবাণুটা ওখান থেকে মানুষে আসতে পারে। সালমোনেলা এখন দেখা যাচ্ছে অনেক রকম, টাইফয়েড, শুধু টাইফয়েডই না, আরো বিভিন্ন রকমের এখন যার জন্য সালমোনেলা একটা বড় সমস্যা। এই জন্য এই সমস্ত হাইজিনিক মেজার আমাকে মানতে হবে। তোমরা যে হাইজিনিক মেজার বলছো সেগুলো আসলে বাস্তবসম্মত না। তোমরা যাও ইগুলিতে, ব্যাকে যাও, এই যে চিলি, আজ তুমি এখানে ঘোরার ছবি দিছো কেন? এখানে দিছো হলো মাছ নিয়ে, আর দিছো ঘোড়ার ছবি। এই মাছের সঙ্গে ঘোড়ার কি সম্পর্ক? তারপর এখানে পাহাড়ের ছবি, এর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আছে? কোনো সম্পর্ক? হম। আচ্ছা, তুমি দেখছো ওয়াশিং উইথ ক্লোরিনেটেড পটেবল ওয়াটার, ক্লোরিনেটেড পটেবল ওয়াটার থেকে মাছ ধোবে? ঠিক আছে, এটা ঠিক না। পরের স্লাইডে যাও। চিলিং এট 0 to 4 ডিগ্রি স্লোজ ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ, এটা তো জানা কথা। তো এখন আমি যখন মাছ রাখবো, মনে করো নয়া বাজারে যে ই করতেছে, বা মাছ বাজারে করে নিয়ে আসতেছো, তুমি বাজার করছো তৈরি, মাছ নিয়ে আসতেছো, তখন কি তুমি এই এত ঠান্ডাতে রাখতে পারবা? বা মাছ যখন কাজ করতেছে, তারপর ফ্রিজিং, তুমি বাসায় এসে ফ্রিজারে ফ্রিজ রাখতে পারো, কিন্তু তুমি বাজার থেকে যখন মাছ নিয়ে আসতেছো তখন তুমি ফ্রিজে রাখবা? বা নয়া বাজারে যারা বিক্রি করতেছে তারা কি ফ্রিজে রাখবে? না No, sir. তাহলে তাহলে যে কোল্ড চেইন ম্যানেজমেন্ট যে কথাটা বলছো, এটা তো বাংলাদেশের জন্য বলছো, তোমরা বিদেশের কোনো বিষয়ে লেখছো। এখানে যেটা বাংলাদেশের জন্য যেটা বলছো, যে ভালো পানি দিয়ে ই করতে হবে। তবে যেটা বললাম যে বটির কথা তো ওরা তো আর জানে না, বিদেশি আলাদা তো বটি ব্যবহার করে না, করে, যার জন্য এই বটি সমস্যা তো তারা জানেই না, জানে। তো তোমাকে বুঝতে হবে যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি সমস্যা, এবং সেই প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তোমাকে কি করতে হবে। আর তোমাকে যখন ছবি দিবা, ছবিটা হইতে হবে কিসের সঙ্গে? এখন যদি এটা বলতো কোল্ড, এখানে তুমি ঠান্ডার দিচ্ছ, তো পাহাড়ের সঙ্গে এটা কোনো সম্পর্ক নাই তোমার দিছো। তারপর ঘোরার ছবি দিছো, এটা হইলে যখন তখন ছবি দিলেই হবে না। যেকোনো যখন তুমি প্রেজেন্টেশন করবা, তোমার ছবিটা থাকতে হবে কি রিয়ালিস্টিক, অর্থাৎ যেটাকে বর্ণনা করতে তার সঙ্গে মিল থাকতে হবে। তুমি বর্ণনা করবে একটা জিনিস, আর ছবি দিবে আরেকটা জিনিস, সেটা প্রেজেন্টেশনে কি দেখায় না? ভালো দেখায় না। যাক, আমার যেহেতু সময় কম, আমার একটা মিটিং আছে, চলে যাবো।